английский язык и я. Всем привет! Продолжаю эксперимент по изучению английского языка. Подробнее об эксперименте и самое первое видео по ссылкам в описании. Итак, начинаю. The scientist is looking at cells through a microscope. The scientist is looking at cells through a microscope. Этот ученый смотрит на бактерии, на клетки через микроскоп, с помощью микроскопа. The scientist is looking at cells through a microscope. They're measuring chemicals in a laboratory. They're measuring chemicals in a laboratory. Они измеряют химические соединения в лаборатории. They're measuring chemicals in a laboratory. The father and son are looking at a planet through a telescope. The father and son are looking at a planet through a telescope. Этот отец и сын смотрят, наблюдают за планетой через телескоп. The father and son are looking at a planet through a telescope. My father is showing me how to use a calculator. My father is showing me how to use a calculator. Мой отец показывает мне, как использовать калькулятор, как пользоваться калькулятором. My father is showing me how to use a calculator. Calculator. He studies stars. He studies stars. Он изучает звезды. He studies stars. A microscope. A microscope. Микроскоп. Chemicals. Chemicals. Химические соединения. Cells. Cells. Клетки. A calculator. A calculator. Калькулятор. A planet. A planet. Планета. A telescope. A telescope. Телескоп. Stars. Stars. Звезды. A laboratory. A laboratory. Лаборатория. This photo of Earth was taken from the moon. This photo of Earth was taken from the moon. This photo of Earth was taken from the moon. Фото из Луны Earth сделано. is the third planet from the sun. Earth is the third planet from the sun. Earth is the third planet from the sun. Земля третья In планета. 1969, 3 Americans traveled from the Earth to the moon. In 1969, 3 Americans traveled from the Earth to the moon. In 1969, 3 Americans traveled from the Earth to the moon. В 1969 году 3 американца побывали на Луне. The sun. The sun. Солнце. The moon. The moon. Луна. The earth. The earth. Планета Земля. To find out how many soccer players there are, add the red team and the blue team. To find out how many soccer players there are, add the red team and the blue team. Чтобы найти, как много футболистов здесь есть, нужно сложить команду красных и команду голубых. Получится 22. To find out how many eggs you'll have left, subtract the number you'll use from the number you have. To find out how many eggs you'll have left, subtract the number you'll use from the number you have. Чтобы найти, сколько яиц ты забрал, получается. Короче, процесс отнимания. Нужно от 12 отнять 3. Получится 9. To find out how much the museum tour costs for the class, multiply the number of people by the ticket price. To find out how much the museum tour costs for the class, multiply the number of people by the ticket price.
Чтобы найти, сколько стоит музейный тур для класса, нужно умножить число людей на цену билета. Цену. To find out how many slices everyone can have, divide the number of slices by the number of people. To find out how many slices everyone can have, divide the number of slices by the number of people. Чтобы найти, сколько кусочков каждый может съесть, кусочков, вернее, пирога, торта, нужно разделить количество этих кусочков на число людей. If you add 2 to 6, the answer is 8. If you add 2 to 6, the answer is 8. Если ты сложишь 2 плюс 6, то ответ будет 8. If you subtract 2 from 6, the answer is 4. If you subtract 2 from 6, the answer is 4. Если ты отнимешь 2 от 6, ответ будет 4. If you multiply 6 by 2, the answer is 12. If you multiply the 6 by 2, the answer is 12. Если ты умножишь 6 на 2, ответ будет 12. If you divide 6 by 2, the answer is 3. If you divide 6 by 2, the answer is 3. Если разделить 6 на 2, будет 3. I know where my class is meeting. I know where my class is meeting. Я знаю, где мой класс встречается. We know it's a girl. We know it's a girl. Мы знаем, это девочка. I need to find out where my class is meeting today. I need to find out where my class is meeting today. Мне нужно найти, где мой класс сегодня встречается. We want to go to the doctor to find out if it's a boy or a girl. We want to go to the doctor to find out if it's boy or a girl. Кажется так. Astronomy. 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 Астрономия. Biology. Biology. Биология. Biology. Chemistry. 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 Химия. I'm studying for my chemistry class. I am studying for my chemistry class. Я готовлюсь к уроку химии. I'm studying for my astronomy class. I am studying for my astronomy class. Я готовлюсь к уроку астрономии. I'm studying for my biology class. I am studying for my biology class. Я готовлюсь к уроку биологии. He's a chemist. He's manufacturing new chemicals. He's a chemist. He is a manufacturing new chemicals. Он химик. Он готовит новое химическое соединение. They're astronomers. They're using a telescope to look at the stars. They're astronomers. They're using a telescope to look at the stars. Они астрономы. Они используют телескоп, чтобы смотреть на звезды. She's a biologist. She studies the plants and animals that live in the rainforest. She's a biologist. She studies the plants and animals that live in the rainforest. Это биолог. Она изучает растения и животные, те, которые живут в тропическом лесу. This astronomer is studying the planets. This astronomer is studying the planets. Этот астроном изучает планеты. This biologist studies the birds in this forest.
This biologist studies the birds in this forest. Этот биолог изучает птиц в этом лесу. This chemist is about to discover what happens when you add these chemicals together. Этот химик около того, чтобы открыть, что случится, когда он добавит это химическое соединение, сольет их вместе. На этом урок закончен. Всем пока, всем хорошего английского.